Are you getting me? करणार का नाही मग आजपासून तरी केलं नसलं तर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. For applied mechanics, see, don't. I will tell you one point to be success. If you want to become a successful engineer, do one thing in your life. Okay, don't study for the exam purpose. म्हणजे तुम्ही असं म्हणून स्टडी करू नका की माझी एक्झाम काय ऑनलाईनच होईल, 90% तर चान्सेस मला ऑनलाईनचेच वाटते, ऑफलाईन झाली तर बघू काय होईल काय नाही, असं तुम्ही तुमच्या गृहीत धरूच नका. ऑनलाईन एक्झाम होऊ दे किंवा ऑफलाईन एक्झाम होऊ दे. I am studying this subject to acquiring some knowledge. I am studying this subject to get some knowledge, and this knowledge will benefit me in my future life. हे तुम्ही डोक्यात ठेवून आतापासून फर्स्ट इयर मधून अभ्यास करा. तुमच्या इंजिनिअरिंगचं करिक्युलम जे ठरवलेलं आहे ना, हे तुम्हाला सब्जेक्ट पुढे जाऊन लागणार आहेत सगळीकडे. त्याच्यासाठी तुम्ही हे शिकताय. तुम्ही हे फक्त परीक्षा द्यायसाठी शिकत नाहीये. हे पहिले त्या डोक्यातनं काढून टाका तुम्ही. I have seen lot of students now. Yesterday or day before, I have got from one student who pass out in I think 2016 or 17. So he had completed his B in year 2016-17. He is from the civil branch, and the day before he called me and he asked me, sir, how to design the slab? Please send me the notes of your subject of design of concrete structures. I'm not getting here an idea how one company has told me to it should be designed by myself and I should monitor that. Okay, म्हणजे now he is under the botheration. म्हणजे कंपनी तुम्हाला पेमेंट देते किंवा तुम्ही जॉब करताय किंवा स्वतःचं जरी काम असलं तर तुम्हाला ती गोष्ट माहित नसली तर तुम्ही करणार कसं? आणि माहित का नसतंय? ज्यावेळेला इथे शिकवणं चालू असतं त्यावेळेला स्वतः तुम्ही सेल्फ स्टडी केलेलं नसतंय, त्याच्यावरती बघितलेलं नसतंय, किंवा स्टडी तुम्ही कुठला पॉईंट ऑफ व्ह्यू करता की मागच्या 5 वर्षाचे क्वेश्चन पेपर काढा, काय विचारलंय त्याच्यामध्ये, मग हे करा हे सोडा. तर ह्या गोष्टी करू नका. ओके, दिस इज फॉर युअर बेनिफिट. त्याच्यासाठी मी सांगतोय की जे मला एक्सपिरियन्स, व्हॉट एव्हर एक्सपिरियन्स आय गॉट फ्रॉम द स्टुडंट्स आफ्टर पासिंग आउट, आता काय वाटत नाही, आता तुम्ही एक्झाम पुरता अभ्यास करताल पण तुम्हाला ग्रेड सुद्धा चांगले मिळतील, 9, 10 CGPA येईल तुमचा, त्याच्याबद्दलही विषय नाही. पण ऍक्च्युली जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूला तिथं बसता आणि ज्यावेळेला एखाद्या कंपनीत तुम्ही सिलेक्ट झालेले असता त्यावेळेला तुम्हाला तिथं कुणी सांगायला नसतं, तुम्हाला डायरेक्ट असं दिलं जातं की हे आहे, असं असं तुम्हाला करायचं. ओके, तर ऍप्लिकेशनचा पार्ट ह्याचा तुम्हाला तिथं लागतो. ओके, सो दॅट इज वाय प्लीज एनी सब्जेक्ट, म्हणजे कुठलाही सब्जेक्ट तुम्ही स्टडी करा, अप्लाइड मेकॅनिक्स करा, केमिस्ट्री करा, मॅथ्स स्टडी करा, काहीही स्टडी करा. स्टडी करताना असं म्हणून करा की मला ह्याच्यातलं नॉलेज पाहिजे, ह्याचा कॉन्सेप्ट काय, या उद्देशाने ते स्टडी करा. काहीतरी गोष्टी पाठ करायच्या, लक्षात ठेवायचं किंवा स्टेप लक्षात ठेवायचं, ह्याच्यानंतर हे करायचं, ह्याच्यानंतर हे करायचं, मग असं येतंय, त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. शॉर्ट टर्म साठी इट इज बेनिफिशियल, फॉर गिव्हिंग द एक्झामिनेशन पर्पज इट इज बेनिफिशियल, फॉर शॉर्ट टर्म यू कॅन मेमोराइज इट, बट फॉर लॉंग टर्म इट इज नन ऑफ यूज. ओके, सो त्यासाठी सांगतोय. परत मी या गोष्टी आता तुम्हाला परत ह्या डिस्कस करणार नाही किंवा सांगणार नाही. तुम्ही आता मनाने तुमच्या हे चालू करा. ऍटलिस्ट जे सब्जेक्ट असे तुम्हाला क्रिटिकल आहेत किंवा कॅल्क्युलेशन इन्व्हॉल्वमेंट ज्याच्यामध्ये जास्त आहे, लाईक अप्लाइड मेकॅनिक्स, मॅथमॅटिक्स, हे सब्जेक्ट तर तुम्ही ऍटलिस्ट रोजच्या रोज स्टडी करायला पाहिजे. ओके, सो आय होप नाउ आफ्टर लिसनिंग दिस युअर माइंडसेट विल गेट चेंज अँड यू विल स्टार्ट स्टडी रेग्युलरली. ओके, so now moving further we will take the next numerical. So next problem is a truss of 9-meter span, truss of 9-meter span loaded and supported given below. Find the force in the member. Find the forces in the members CD, DG and GH. Okay, so I will draw the diagram now.
type of truss it is given 1, 2, 3. Okay. Okay, so this type of truss is given and it is simply supported truss. So I will show here the simple support. The truss is simply supported. So only the simple supports are given over here. Now, length is given. Okay, so forces are acting on the truss. Those forces are 9 kilonewton over here. Here at this point, a force of 9 kilonewton is acting. Here the force of 12 kilonewton is acting at this point. Then, okay, only two forces are there. So 9 kilonewton, here it is the 9 kilonewton and here it is 12 kilonewton. Now we will give the names to the members. So this is our point A, here it is point B, then this is point C, D, E, F, then this is G, and this is H. Okay. More members are there. We will draw those members. So DG is one of the members. Sorry, CG. Then this is member DH. This is member DH. Okay. Then EFH. So this is one member FH. Okay, so this is the given geometry. Now the distances are given. I will mark those. So this is 3 meter span. From this point also it is 3 meter. And further it is also 3 meter. So 3 meter, 3 meter, 3 meter. So I will write here. This is 3 meter. This is also 3 meter. This is also 3 meter. And height is also known to us. Height is given as 4 meter. So from point A to point C, this height, it is given to us as a 4 meter height. Okay, so this is 4 meter. Now this is the given problem. What they have asked us? They have asked us to find out the forces in member CD. So see where is CD located? This is member CD. Then DH. Okay, so sorry, DG. So this is member DG. DG is this member. And GH. So GH is this member. So they have asked us in the force in CD, DG, and GH. Now we can solve this problem by method of joints also and method of sections also. In this numerical, they have not specifically mentioned that by which way you have to solve the problem. They haven't mentioned that solve this problem by method of joints or solve this problem by method of sections. So you are free to use any method. Okay, but in my advice, if in the examination the numerical is given and they don't ask you, told you to which method you should use, then always go for the method of section because it is easier. If you want to find out the forces in certain members, not in the whole truss, काही ठराविक मेंबर मध्ये जर तुम्हाला फोर्सेस काढायचे पूर्ण ट्रस्ट मध्ये नाही कॅल्क्युलेट करायचे पूर्ण सगळे मेंबर्स नकोय तर ऑलवेज फॉलो मेथड ऑफ सेक्शन and if in the numerical they ask you to calculate the forces in all the members of the truss, then you should go for method of joints. Okay, so now here our first job is to find out the reactions. This is the reaction Ra. Our first job is to find out the reactions. Here this is the reaction Ra, here it is reaction Rb. So now we will first of all find out the reactions. So here now, take the moment of all the forces about A equal to 0. Summation M about A equal to 0. Clockwise moments are positive, anti-clockwise moments are negative.
So now if I take the moment about this point A, then RA will become 0 because RA is passing through point A. Next force is 9 kilonewton, its distance is 3 meter. So its moment will be 9 into 3. It is moving in clockwise direction. It is rotating in clockwise direction. So positive. Then here it is 12. 12 into what is the distance? 6. 3 plus 3. So again plus 12 into 6. Then lastly RB. RB is 3 plus 3 plus 3. So 9. It is moving upward. So it will rotate in anti-clockwise direction. So it will be minus 9 RB, which is equal to 0. Therefore, if you solve this, you will get the value of RB. Let me know the answer. Eleven. 11. Okay. Positive or negative? Positive. Positive. So our assumed direction of RB is correct. RB is moving upward because we have taken the direction in upward. We have considered RB in upward direction and we have got positive answer. So our assumed direction is correct. It is upward. So similarly, now find out RA. Apply summation Fy equal to 0. Apply summation Fy equal to 0. Positive, upward, positive, downward, negative. So see, if I apply that, then it will be RA is moving upward plus RA minus 9 minus 12 plus RB is equal to 0. So put the value of RB over here, that is 11, and calculate the value of RA. Let me know the answer after the calculation. 10. 10. Okay. 10 kilonewton. Positive or negative? Positive. Positive. Okay. So our assumed direction of RA is also correct. RA is also moving upward. Now, after the calculation of the these reactions, see, I want the force in member CD, DG, and GH. Now we are going to use the method of section. Yesterday only I have told you in the method of section. The first thing is that section should not be zigzag. Okay, it should follow the equation y equal to mx plus c. म्हणजे स्ट्रेट लाईन असायला पाहिजे. मग ती तुम्ही वर्टिकल स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करा, हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करा किंवा इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करा. Okay, from 0 degree to 180 degree at any angle you can draw the section, but that section line should be straight. म्हणजे 30 degree ला ड्रॉ केलं तर 30 degree ला स्ट्रेट पाहिजे. तर थोडं 30 degree स्ट्रेट केलंय, मधीच zigzag केलंय, असं सेक्शन चालत नाही. ओके, so now we will draw the section, and section what care we should take while drawing the section. How many members should be cut by the section line? Maximum 3 members. Maximum 3 members. Why 3 members? What is the reason behind that? Because we can apply only 3 equations: summation m0, summation fx0, summation fy0. So at a time we can take maximum 3 unknowns because we are having only 3 equations. Okay, so that is why while passing the section you should take care that it will cut maximum 3 members. If it cut more than 3 members, then it will become difficult for us to solve the truss. So now I will draw the section line. So I will draw the section line in this way, that now here, from here I will draw. This is my section line. Okay, this is my section line. Now I will call this as section 1-1. You may give any name: XX, YY, ZZ, AA, BB. I will call it as section 1-1, my first section. And now this section, you can see this section is cutting member CD at this point. Okay, member CD is cut, then member DG is also cut, and member GH is also cut. So these are the 3 members in which we want the forces. So I have passed the section line like this. Now we can consider equilibrium of left hand side or equilibrium of right hand side. Okay, now we can consider the equilibrium of left hand side and equilibrium of right hand side. So here we have already calculated the values. RA is equal to 10 kilonewton, reactions already known to us, and RB is equal to 11 kilonewton. So RB is 11. Okay,
So I will show the equilibrium diagram on this side only. हे लिहून घेतलंय का? Summation mi equal to 0, fx equal to 0, because I am going to erase that. झाले का लिहून? Yes, sir. Okay. So now here only I will draw the diagram. So side by side, that is why your concept will get clear how to draw the diagram. Now see, we are considering the equilibrium of left hand side. It is in your hand. If you want, you can consider the equilibrium of right hand side also. You will get the same answer. But on the right hand side, this much of diagram is there. Instead of doing that, you go for the left hand side. Smaller part we will like to analyze because we will get the answers more quickly. So now here I will draw the diagram once again. Okay, so the reaction RA. I am drawing the diagram of left hand side part only. Okay, so this is my point A, this is point C, and this is point G. At G point, there is a point load here. There is a point load, and this point load is of 9 kilonewton. At point A, here is the reaction RA. So this is my reaction RA. We know the value of RA, it is 10 kilonewton. Then see now, this member CD is cut down by the section. Okay, so if the member is cut down, do we know the force in member CD right now? Do we know the force in member CD right now? No. No, so we don't know the force in member CD. So whenever the force is unknown to us in the truss, we always assume that the force is tensile force when it is unknown. Okay, so now CD, we don't know the force in member CD, so I will assume that it is tensile force. So I will draw the member CD like this. This is the member CD. Okay, so force in member CD, FCD. FCD. Now second is this vertical member. Okay, the vertical member GD or DH, whatever you can call it as. It is cut by the section at this point. We don't know the force. So again, we will say that this may carry the tensile force. Okay, so I will draw like this. So this is force in member F. I will write this as FGD or DG. Okay. And lastly, if you see here at this point, this section 1 cuts the member GH. So I will show that member also. Here is the member GH. It is like this. This is the member FGH. FGH. Okay. And the distances are known to you. This CA is 4 meter, AG is 3 meter. Further, if I show this point D and H, हे काय दाखवावं कंपल्सरी असं नाही बरं का. जर आपल्याला मोमेंट त्या पॉइंट्सला घ्यायची असेल तर आपण तसं करू शकतो. Okay, so this is my diagram now. Now I want to calculate the force in these three members, CD, DG, and GH. Now what we are going to do, what we should do now? See here, a simple thing is there. How to think? माझ्याकडे 3 मेंबर आहेत. ओके, मी समेशन fx चे इक्वेशन वापरू शकतो, fy चं वापरू शकतो, m चे इक्वेशन वापरू शकतो. पहिली प्रायोरिटी समेशन m चे इक्वेशन द्यायची कारण त्याच्यातून आपल्याला डायरेक्ट अननोनचा आन्सर मिळतंय नॉर्मली. नॉर्मल केसेस मध्ये समजा आता मला समेशन m चे इक्वेशन इथे वापरायचे. सपोज नाउ आय वांट टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट. नाउ I will identify such a point that out of these 3 members, 2 members will become 0 at that point. Movement of the 2 members will become 0, and I will get the value of third member easily. Okay. So now here, if I see the point G, this point, G point, okay, this member FGD is passing through point G. Member FGH is also passing through point G. Okay. So the moment of these 2 members will become 0 at this point G, and we can easily calculate the value in member CD. Okay, this is one way. Or another way, if you want to apply the moment equation, I will complete this diagram. So if I extend this dotted line somewhat further, and if I extend this also,
Okay, this I have drawn dotted because it is on the right hand side and we are considering equilibrium of left hand side. So this is our point D. Here we get the point D. Okay, so either about point G, I have already told you, if you take the moment of all the forces, all these three forces and these two at point G, then these two will become 0, GDGH. You will get the value of CD. Similarly, you can do take instead of point G, you can take the moment about point D also. This point, D point. If we take the moment at point D, then you can see that this FGD, the line of action of FGD is passing through point D. The line of action of FCD is also passing through point D. So the moment of FCD and FGD will become 0 and we will get the value in the force GH. We will get the value in the force GH. समजतंय का काय सांगतोय ते? Is it clear? Whatever I am trying to tell you, are you understanding? काय झालं? परत एकदा, can you repeat? Yes, sir. तर आणखी एकदा सांगा प्लीज. आणखीन एकदा, ठीक आहे. बघा इकडं. See, I want to calculate the forces in 3 members. Okay, these 3 members are CD, DG, and GH. Okay, so for that purpose, what I have done, I have passed one section. This is the straight line. You can see this is straight line. So I have passed one section, and that section is cutting these 3 points. So after that, what we have done, we are considering the left hand side equilibrium. So I have drawn this left hand side image by this brown color. Okay, now see, this section is cutting this member CD over here. So we have shown CD like this. The same section is cutting this member GD at this point. So we have shown GD like this, and GH at this point. So GH. आणि सगळे आपण कसे अज्युम केलेत? टेन्साइल अज्युम केलेत. नॉर्मली फर्स्ट वी अज्युम इट ॲज अ टेन्साइल, and if we get negative value, then we said that it is compressive. So I have shown these 3 members. Okay, आता जर मी G पॉइंटला जर मोमेंट घेतली, सपोज नाउ इमॅजिन दॅट I am going to take the moment at point G. Okay, if I want to take the moment of all the forces which are present on this side, left hand side, because I have considered the equilibrium of left hand side. So on the left hand side, these forces are present. And if I take the moment of all these forces, how many forces are there? See here, 10 kilonewton reaction first, then 9 kilonewton is the force that I should consider. Force in member GH, that also I should consider. Force in member GD, that also, and CD. So 5 forces are there that we should consider when we take the moment about point G. Now, if we take the moment about point G, you can see this member GD is passing through point G. GH is also passing through point G. So what is the moment of this GD and GH about point G? 0. 0. कळतंय का काय सांगतोय? GD पास होते G मधनं, GH पण पास होते पॉईंट G मधनं, तर या दोघांची मुवमेंट 0 झाली. का? तर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 0 आहे. फक्त मुवमेंट कुणाची येईल इथं? FCD इंटू हे काय जे डिस्टन्स असेल, हे डिस्टन्स आपल्याला 4 मीटर दिलंय, इथं दिलंय बघा 4 मीटर. ओके, म्हणजे मला कशाची व्हॅल्यू मिळेल? सीडीची व्हॅल्यू मिळेल. ही एक पद्धत झाली की ह्याच्याने मला एकदा सीडीची व्हॅल्यू मिळाली की मी पुढचे इक्वेशन वापरून या दोघांची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करेन. तर दुसरं तुम्ही काय करू शकताय? कोणी म्हणाल मला जी ला मुवमेंट नाही घ्यायची, मी डी पॉइंटला मुवमेंट घेतो, घेऊ शकताय. यू कॅन टेक द मोमेंट ऍट एनी जॉईंट. सपोज नाव इफ आय टेक द मोमेंट ऍट पॉइंट डी, मग आता हे FCD कुठनं पास होतंय बघा, डी पॉइंट मधनं पास होतंय, म्हणजे याची मुवमेंट 0 झाली. जर तुम्ही डी ला मुवमेंट घेतली तर बरं काय, त्यानंतर FGD पण कुठून पास होतंय? डी मधनं पास होतंय, तर ह्याची पण मुवमेंट काय झाली? 0. मग त्या केसमध्ये तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू मिळेल? GH ची व्हॅल्यू मिळेल. ओके, so we will solve it. See, if I take moment of all the forces about G equal to 0, this is clockwise and anti-clockwise, positive, negative. मी आता मोमेंट या पॉइंटला घेतोय. कन्सिडर द लेफ्ट हँड साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम. नाउ दिस 10 kilonewton. What is the distance of 10 kilonewton about point G? This is given as 3 meter. Okay, so I will write here 10 into 3. It is moving upward, so it will rotate about point G in clockwise direction. See, the direction of rotation is clockwise, so plus. Next, AC member कट झालाय का सेक्शन मुळे? हा जो AC मेंबर आहे हा सेक्शन मुळे कट झालेला आहे का? काय प्रश्न विचारला कळलं का तुम्हाला? ही जशी सेक्शन लाईन आपण पास केली ना,
या सेक्शन लाईन मुळे हे 3 मेंबर कट झाले ना. एसी मेंबर कट झालेला आहे का सेक्शन लाईन मुळे? No, sir. No, sir. मग मेंबर काय कॅल्क्युलेशन मध्ये येणार नाही. जे मेंबर सेक्शन लाईन मधून कट झालेले आहेत तेच मेंबर्स कॅल्क्युलेशन मध्ये घ्यायचे. पक्क डोक्यात ठेवा. काय सांगितलं वाक्य लक्षात आलं? जे मेंबर्स तुमच्या सेक्शन लाईन पास केल्यानंतर जे मेंबर्स तुमचे कट झालेले आहेत, सेक्शन लाईन ज्याला ज्याला छेदून गेलेली आहे, तेच मेंबर तुमचे कॅल्क्युलेशन मध्ये येणार, बाकीचे मेंबर येणार नाहीत, जरी ते लेफ्ट हँड साइडला असले तरी सुद्धा. ओके, नाउ हिअर दिस इज माय सेक्शन लाईन 1-1. I am considering the equilibrium of left hand side. This member AC is on the left hand side. Okay, but this member AC is not cut by the section line. That is why we won't consider the force in member AC as well as in member AG. यांचा काहीच संबंध येणार नाही. समजलं? त्यामुळे यांचा विषयच नाही घ्यायचा काय. मग 10 into 3 काय आलं? RA ची मुवमेंट आली. Then this 9 kilonewton force, it is passing through point G, so its moment is 0. FGH, this is also passing through point G, so its moment is also 0. FGD, this is also passing through point G, so its moment is also 0. So what is remaining? FCD. So what is the distance of this force in member CD from point G? The distance is this much of distance, DG. This DG distance, it is equal to CA, which is equal to 4 meter. So I can write the moment is FCD into distance from point G is 4 meter. Now see the direction of the rotation. This is the point G. Now if I rotate this about point G, if I rotate it about point G, it will rotate in clockwise direction. This is the direction of rotation. So clockwise direction means it must be plus. It is rotating in clockwise direction, so it is plus. So now calculate FCD. Minus 7.5. Okay, what is the answer? Minus 7.5. Minus 7.5. Okay, so FCD, therefore, after solving this, you get FCD is equal to minus 7.5 kilonewton. So minus answer is there. So FCD is equal to what? 7.5 kilonewton compressive. ओके, मग आता जर कॉम्प्रेसिव्ह आलाय तर काय एक्सपेक्टेड आहे की मी लगेच हिची डायरेक्शन चेंज करावी, कुणाची? FCDची. पण मी करणार नाही, मी आहे तसंच ठेवणार आहे. काय, मला परत एकदा डायग्राम ड्रॉ करायची नाहीये. मग मी जर हे आहे तसंच ठेवणार असेल तर मग FCDची व्हॅल्यू मी कशी वापरणार? सगळीकडे विथ साइन वापरणार, म्हणजे मायनस व्हॅल्यू वापरणार. आलं लक्षात? हे कळलंय ना तुम्हाला, कधी मायनस व्हॅल्यू घ्यायची आणि कधी प्लस व्हॅल्यू घ्यायची कॅल्क्युलेशन मध्ये? Yes, sir. हा, आता इथं मी अजून एकदा तरी सांगतो, FCDची मराठीत सांगतोय, नीट आहे का पूर्णपणे? FCDची व्हॅल्यू इथं मला निगेटिव्ह मिळाली आहे, मायनस 7.5 किलोन्यूटन. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय की मी FCDला टेन्साईल अज्युम केलंय, पण कॅल्क्युलेट केल्यावर मला असं समजलं मायनस आन्सर आला, म्हणजे FCD हे टेन्साईल नाही. तर FCD कसं आहे मेंबर? कॉम्प्रेसिव्ह आहे त्यातला फोर्स. पण मी काय करतो की बाबा आता मी परत एकदा सगळी डायग्राम ड्रॉ करायची, हे खोडायचं, ह्याला कॉम्प्रेसिव्ह दाखवायचं, ह्याच्यापेक्षा मी काय विचार करतो की राहू दे, मी असं दाखवलं नाही टेन्साईल, तर टेन्साईलच राहू दे. मी FCDची जी ही व्हॅल्यू आली निगेटिव्ह मधली, ही व्हॅल्यू सगळीकडे वापरणार. ओके, सो नाव FCD. हा, मग अशी कुणाला कळलं नव्हतं हे मुवमेंट ऍट पॉईंट G चं परत एकदा सांगा म्हटलं होतं. आता आपण मुवमेंट घेतली G पॉइंटला, समजलंय का? Yes, sir. समजलं. Okay. So after taking the moment at point G, we got the value of FCD. FCD ची व्हॅल्यू मला मिळाली. Okay. Now I want to find out the remaining two members, FGD and FGH. Okay. So now you can apply summation Fx0 and summation Fy0 to calculate the value of in the remaining members. Okay. So now here if I apply summation Fy equal to 0, see if I apply summation Fy equal to 0, upward force is positive, downward force is negative. Remember that this summation Fy equal to 0 I am applying for this side only, because we are considering the equilibrium of left hand side only. We are not considering the right hand side, we are considering the equilibrium of left hand side. So in the left hand side, if I apply summation Fy equal to 0, you can see this 10 kilonewton is there.
10 kilonewton is moving upward, so it is plus. Then this 9 kilonewton, it is moving downward, so it is minus. And then this member FGD, it is moving upward, so it is plus. So these three forces will be there in that equation. समजतंय? Yes, sir. मला समेशन FY इक्वल टू 0 वापरायचंय, म्हणजे मी सगळे व्हर्टिकल फोर्सेस घेणार आहे. मी जर हे ट्रस बघितला तर आपण लेफ्ट हँड साइडचा इक्विलिब्रियम कन्सिडर करतोय, त्यामुळे इकडच्या बाजूंचे राईट हँड साइडच्यांचा काहीही संबंध नाही त्याच्यामध्ये. मग आता मी जर समेशन FY वापरलं तर व्हर्टिकल फोर्सेस कोण कोण आहेत? हे 10 किलो न्यूटन आहे, अपवर्ड चाललाय, प्लस येणार. 9 किलो न्यूटन आहे, डाऊनवर्ड चाललाय, मायनस येणार. हा हॉरिझॉन्टल आहे, हा पण हॉरिझॉन्टल आहे. राहिलं कोण? FGD. हा अपवर्ड घेतलाय आपण, प्लस घ्यायचा. So I will write the equation here: plus 10 minus 9 plus FGD is equal to 0. Therefore, after solving this, you will get the value in member FGD. It is -1. it is -1 kilonewton. So it means that FGD is also not tensile, it is compressive. So I will write here 1 kilonewton compressive. समजलं? म्हणजे आता मला FGD तली पण व्हॅल्यू मिळाली. राहिलं कोण आहे आता? FGH. Apply summation Fx0 now. So now if I apply summation Fx equal to 0 now. Okay. If I apply summation Fx equal to 0, towards right positive, towards left negative. What do I will get here now? So here we can see FCD. FCD is there. This FCD is moving towards right. Horizontal member बघायचा आता summation Fx ला. We should see the members which are parallel to x. So now FCD, this is plus, and FGH, this is also plus. Only two members are there. So I will write here force in member CD plus force in member GH is equal to 0. But we know the value in member CD. It is FCD is -7.5. So I will write here -7.5 plus FGH is equal to 0. Therefore, the force in member GH is equal to how much? 7.5 kilonewton, and we got positive answer, so it is tensile. We got positive answer, so it is tensile. And problem ends over here. समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. पुढे आहे का क्लासमध्ये ज्याला समजलं नाही? अजून एकदा मला विचारा. I will tell you once again, but understand the concept. Once you understand the concept, you can solve n number of problems. प्रॉब्लेम्सला काय व्हरायटीला काय कमी नाही, तुम्ही मनाने पण प्रॉब्लेम घेऊन सोडवू शकता. एकदा तुम्हाला समजायला पाहिजे फक्त काय केलंय. डोंट बाय हार्ट एनिथिंग, थिंक लॉजिकली, की आपण असं का करतोय ह्याचा विचार करा. हे जर तुम्हाला समजलं आपण असं का करतोय, तर तुम्हाला सगळे आन्सर्स ऑटोमॅटिक येतात. सो एनीबडी इज हॅव्हिंग एनी प्रॉब्लेम? No, sir. Okay. So in this way, you can solve the numerical by method of joints. Now, in the same numerical, याच numerical मध्ये add करा. If I ask you to find out the forces in member EF, okay, then FH and BH. ओके, हे ऍडिशनली मी द्यायला लागलो बरं का, रेड इंकने दिलेलं, हे प्रॉब्लेम मध्ये इन्क्लुडेड नाहीये. नाउ सपोज इफ वी वांट टू फाइंड आउट द फोर्सेस इन मेंबर EF, FH and BH, हाउ शुड वी प्रोसीड फर्दर नाउ? काय करावं लागेल आता आपल्याला? आपल्याला काय सांगितलं होतं त्यांनी? CD, DG आणि GH मधले फोर्सेस काढा. हे फोर्सेस काढले आपण. समजा प्रॉब्लेम अजून त्यांनी वाढवून दिला तुम्हाला. समजा एक्झाम मध्ये प्रॉब्लेम असा चालाय तुम्हाला की CD, DG, GH मधले फोर्सेस काढा आणि EF, FH, BH मधले पण फोर्सेस काढा. कसं करणार मग आता पुढं? काय करायला पाहिजे? Anybody? Let it be wrong, at least think on that. At least tell me what is in your mind. How will you approach to this numerical now? Now I want to find out the force in member EF, FH and BH.
काय करणार? ट्रँगलर EFBH घ्यायचं पहिला. काय करायचं? पहिला काय करायचं सांगा पहिल्यांदा. राईट हँड साइड राईट हँड साइड घ्यायची. बर, मला सांगा, मला फोर्स जर काढायचा आहे EFFHBH, राईट हँड साइड घेतली, काय उपयोग आहे राईट हँड साइड घेऊन? राईट हँड साइड कशी घेणार तुम्ही? इक्वेशन कसं मिळणार तुम्हाला? तुम्ही नीट ऐकत नाही. यू आर नॉट अ गुड लिस्नर. बघा, मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं होतं, जेव्हा आपण इक्विलिब्रियम डायग्राम ड्रॉ केली, सेक्शन ज्या ज्या फोर्सेसला कट होते तेच मेंबर्स आपण कॅल्क्युलेशन मध्ये घेतो. सांगितलं होतं ना? सेक्शन लाईन ज्या मेंबरला, मला एक सांगा की आता आपण इक्विलिब्रियम घेतला लेफ्ट हँड साइडचा, इकडे बघा, सेक्शन लाईनची लेफ्ट हँड साइडचा इक्विलिब्रियम घेतला. आपण हे जे कॅल्क्युलेशन केलंय की नाही खाली, या कॅल्क्युलेशन मध्ये फक्त 3च मेंबर आहेत, CD, GD आणि GH. का बरं? CG हा मेंबर नाहीये का? AC हा मेंबर नाहीये का? AG हा मेंबर नाहीये का? आणि हे सुद्धा लेफ्ट हँड साइडलाच आहेत ना तुमच्या सेक्शनच्या. मग हे मेंबर का आले नाहीत तिथे इक्वेशन मध्ये? कारण काय न येण्याचं? का आले नाहीत? कारण की या मेंबरला हा सेक्शन कट झालाय का? सेक्शन छेदून गेलाय का या मेंबरला? नाही गेला, म्हणून हे मेंबर आले नाहीत इक्वेशन मध्ये. आता हा सेक्शन 1-1 असा आपण पास केलेला आहे, त्याच्यामध्ये हे मेंबर कट झालेत, CD, GD आणि GH. ओके, लेफ्ट हँड साइड. कोणतरी मला काय म्हणलं आता की सेक्शनची राईट हँड साइड घ्या, मग या 3 मेंबर मधला फोर्सेस मिळेल. कसं मिळेल? जर हे 3 मेंबर या सेक्शन मुळे 1-1 मुळे कट होतच नसतील, तर तुम्ही जरी राईट हँड साइडचा इक्विलिब्रियम घेतला तरी त्या इक्वेशन मध्ये हे 3 मेंबर येणारच नाहीत. काय येणार नाहीत? तर हे 3 मेंबर या सेक्शन मुळे कटच होत नाहीयेत. कळतोय का माझा पॉइंट? काय सांगायचा प्रयत्न करतोय ते? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. नक्की समजलंय का? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आय एम टेलिंग ओव्हर टू हिअर. हे समजलंय का सांगा, जे मी बोलायला लागलोय ते आता, जे सेक्शनचं जे सांगतोय ते. सर रिपीट करा. सी हिअर, दिस इज माय सेक्शन 1-1. This is the portion, left hand side portion. Okay. Now if you observe carefully in this left hand side portion, there are how many members are there? आता मी सेक्शनच्या खालची जर बाजू घेतली तर त्याच्यामध्ये मेंबर CD आहे, मेंबर CG पण आहे, मेंबर CA आहे, मेंबर AG आहे, त्यानंतर मेंबर GH आहे आणि मेंबर GD आहे. म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर आहेत टोटल ह्या सेक्शन लाईनच्या खाली. बरोबर आहे, लेफ्ट हँड साइडला. पण ज्या वेळेला तुम्ही इक्वेशन वापरताय, समेशन M, समेशन FX आणि समेशन FY, त्या इक्वेशन मध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर त्या इक्वेशन मध्ये तुम्हाला 3च मेंबर दिसतात, CD, GD आणि GH. त्याच्यामध्ये कुठं तुम्हाला CG मेंबर आलेला दिसणार नाही, कुठे AC मेंबर दिसणार नाही आणि कुठे AG मेंबर दिसणार नाही. बघा तुम्ही इक्वेशन तुमच्या वहीत आहे. का आलं नाही हे मेंबर का आले नाहीत कॅल्क्युलेशन मध्ये? त्याचं कारण काय? सेक्शन कट नाही. हा, कारण या 3 मेंबरला हा 1-1 सेक्शन जो आहे तो छेदून गेलेला नाहीये, सेक्शननी त्यांना कट केलेलं नाहीये, म्हणून हे 3 मेंबर कॅल्क्युलेशन मध्ये इथं येणार नाहीत, इव्हन दो ते तिन्ही मेंबर लेफ्ट हँड साइडला असले तरी. कळला का हा पॉइंट? येस सर. ओके. आता मग माझा पुढचा क्वेश्चन काय होता की वी वॉन्ट द फोर्सेस इन मेंबर EF, FH आणि BH. सो दिस इज EF, दिस इज FH अँड दिस इज BH. म्हणजे हे 3 मेंबर आहेत. आता मला या 3 मधला फोर्स काढायचा आहे. तर मी हा पॉईंट तुम्हाला का सांगायला लागलो की कुणीतरी मला उत्तर काय दिलं की वी कॅन कन्सिडर द राईट हँड साइड ऑफ द सेक्शन 1-1. बरं, जरी तुम्ही सेक्शन 1-1 ची राईट हँड साइड कन्सिडर केली तरी सुद्धा तुम्ही कुठलंही इक्वेशन वापरा, त्या इक्वेशन मध्ये हे EF, FH आणि BH हे 3 मेंबर येणार नाहीत. का येणार नाहीत? तर हा जो सेक्शन 1-1 आहे हा या 3 मेंबरला कट करतच नाहीये. जसे हे 3 मेंबर होते CG, AC आणि AG, हे या इक्वेशन मध्ये आले का खालच्या? आले नाहीत. तसंच हे मेंबर पण येणार नाहीत. समजतोय का पॉइंट? कारण सेक्शन लाईनच कट झाली नाही तिथं. सो नाऊ इफ आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द फोर्सेस इन मेंबर EF, FH and BH, then I have to pass one more section line. Okay, another section line which will cut these 3 members. So this is my next section line. Okay, and I will call this section as section 2-2.
Okay, and now this section line is cutting the member EF, then FH and BH. And now forget about this section. Okay, now forget about this section. Now consider this section 2-2. एकदा एका सेक्शनचं काम झालं ते त्या पुरतच वापरायचं, त्याला नंतर विसरून जायचं, काय विषय नाही. समजतंय काय सांगितलं? दुसरा सेक्शन मी का ड्रॉ केला? I have drawn this second section because I want to find out the forces in these members. I have already found out the forces in these members. For that I have used section 1-1. Now the job of section 1-1 is done. Now I know the forces in member CD. I know the force in member DG. I know the force in member GH. So I left or I erased the section 1-1. त्याचं काम संपलेलं आहे, section 1-1 ला द्या सोडून. So now other members are there, EF, FH and BH. Now I want to find out the forces in these three members, EF, FH and BH. So that's why I have drawn one new section, that is section 2-2. And this section 2-2 is cutting these three members. Okay, now I will calculate the forces in these three members. समजतंय काय सांगतोय? Yes, sir. Okay. आणि जर समजा हे तीन मेंबर मधले पण आपण फोर्सेस काढले, नाव बाय अप्लाइंग सेक्शन 2-2, इफ यू इव्हॅल्युएट द फोर्सेस इन दीज थ्री मेंबर्स, आफ्टर दॅट दे फर्दर आस्क टू फाइंड आउट द फोर्स इन मेंबर डीई, मेंबर डीएच अँड मेंबर जीएच. तर मग परत आपल्याला हे सेक्शन 2-2 संपून टाकावं लागेल, इरेज करून टाकावं लागेल आणि सेक्शन 3-3 पास करावं लागेल इथनं या मेंबर मधले फोर्सेस काढायला. अशी ही प्रोसिजर रिपीट होत जाणार. जेवढे तुम्हाला मेंबर्स दिलेले असतील, जोपर्यंत तेवढ्या मेंबर मधले फोर्सेस पूर्ण कम्प्लिटली येत नाहीत, तोपर्यंत तुम्हाला ते सेक्शन पास करावे लागणार. दिस इज व्हॉट इज द प्रोसिजर ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन. तो म्हणूनच मुद्दामून हा पर्पजफुली मी प्रॉब्लेम घेतलाय की एकाच प्रॉब्लेम मध्ये दोन सेक्शन आले की तुम्हाला लक्षात येईल कॉन्सेप्ट की नेमका काय कॉन्सेप्ट आहे. ऍक्च्युअली इन द एक्झामिनेशन मॅक्सिमम 3 मेंबर्स दे विल गिव्ह टू यू टू फाइंड आउट द फोर्सेस, मॅक्झिमम 3 मेंबर्स. हा एक्झाम मधलाच विचारलेला प्रॉब्लेम आहे, पण फक्त या पॉईंट पर्यंत विचारलेलं आहे एक्झाम मध्ये. ओके, हे पुढचे जे 3 ऍडिशनल मेंबर आहेत हे मी तुम्हाला दिलेले आहेत का, तर तुमचा कॉन्सेप्ट क्लिअर व्हावा सेक्शनचा म्हणून. ओके, नाव वी विल सॉल्व दिस. नाव आफ्टर पासिंग सेक्शन 2-2, फॉरगेट अबाउट ऑल अदर सेक्शन. एका वेळेला एकाच सेक्शन वरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं. म्हणून मी सेक्शन 1-1 इरेज करून टाकला. आता सेक्शन 1-1 चा काही संबंध नाही, त्याचं काम झालेलं आहे. सो नाव आय विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन सेक्शन 2-2 ओनली. Okay, now again we have to draw the free body diagram. We have to consider the equilibrium. Now here you can see, if you observe section 2-2, the left hand side of the truss is quite huge. So instead of considering the left hand side equilibrium, now we will consider the right hand side equilibrium. Okay, now we will consider the right hand side equilibrium. So for the right hand side equilibrium, I will draw the diagram. हे लिहून झालंय का एवढं? So I will here only I will show it. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now here I will erase this diagram. Now we will consider the right hand side equilibrium of section 2-2. Okay. Okay, so now I will draw right hand side equilibrium. See, this is member BH. This is member BH. This is my point B. This is my point F, sorry, BF. Here is the reaction I will draw. This is the reaction RB. Okay, the value of RB is 11 kilonewton. This is reaction RB. Now see, this member F, FE, EF, it is cut at this point. So we will show this like this. This member FH, it will cut at this point. So again, it will be, we will assume it as a tensile. Now this member BH, it will cut at this point. So this is, we will again assume as a tensile. So I will draw these members. So here, this is the member FE, which is horizontal. Again, this is the member FH, which is like this. And now this is the member BH. Okay, so this is member F, FE or EF. Okay, FE, force in member FH, force in member BH. Okay,
So this is our right hand side equilibrium. So this is the point H. So now if I show this point H, I can extend this. हे दाखवायची गरज नाही बरं का, मी डॉटेडनी का दाखवतोय की आपल्याला जर मुवमेंट इथं घ्यावं लागली समजा या पॉइंटला सोडवताना तर तुमचं कन्फ्युजन होऊ नये हा पॉइंट कुठनं आला म्हणून. सो दॅट इज वाय ऍट एच दिस इज एच. ओके, फर्दर इफ आय एक्सटेंड दिस like this, okay, up to top, and here this is our point E. समजली का डायग्राम आता? Okay, now we have to calculate the forces in these three members. Now you tell me what we can do so that we will get the answers quickly. By taking moment at EF. By taking the moment at EF. Okay, good idea. You can take the moment at point F or you can take the moment at point H. Okay, but see, if you take the moment at point F, बघा आता मी सांगतो, जर मी F पॉइंटला मोमेंट घेतली हा, आणि हे एवढंच कन्सिडर करणार ना मी आता, कारण वी आर कन्सिडरिंग राईट हँड साइड इक्विलिब्रियम. राईट हँड साइडला इकडे कोण कोण आहे बघा, मेंबर EF आहे, FH आहे, हा BF मेंबर येईल का कॅल्क्युलेशन मध्ये? No, sir. No, sir. काय येणार नाही BF कॅल्क्युलेशन मध्ये, कारण Completely cut हा, झालेलं नाही. तो कट झालेला नाहीये सेक्शनला, म्हणजे BF चा काय प्रश्न नाही राहिलो. कोण? BH. हे 3 मेंबर आहेत आणि चौथा आहे RB, कारण एक्सटर्नली अप्लाइड रिएक्शन किंवा एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स असला तर घ्यायचा. आता 12 किलोन्यूटन 9 किलोन्यूटनचे फोर्सेस येणार नाहीत कॅल्क्युलेशन मध्ये, कारण ते सेक्शनच्या लेफ्ट हँड साईडला आहेत म्हणून येणार नाहीत. आपण राईट हँड साईडचा इक्विलिब्रियम कन्सिडर करतोय. सो नाव बघा, आता मला कुणीतरी काय आन्सर दिलं की F पॉइंटला मुवमेंट घ्यायची. सो नाव इफ वी टेक द मोमेंट ऍट पॉइंट F, then this EF will become 0, this FH will become 0. Okay, also the force of this 11 kilonewton, that is this RB, if you extend the line of action it will also pass through point F, so this will also become 0. Okay, so who is remaining now? Only this BH. Okay, only BH. So instead of doing that only BH, you will get the force in member BH. Now you can do another way also. You can take the moment at point H and you will get the value of EF. Now choice is yours. तुम्ही याला F ला मुवमेंट घ्यायची आहे F ला घ्या, तुम्हाला H ला मुवमेंट घ्यायची आहे तर H ला घ्या. ओके, कुठं मुवमेंट घ्यायची सांगा, मग तुमच्या याच्यानुसार आपण सॉल्व्ह करू. बरं E पॉइंटला मुवमेंट घेऊ शकतो का मी? हे E पॉइंट आहे ना, हे बघा ही आहे इथं ड्रॉ केलेलं आहे. तुम्ही म्हणताय F पॉइंटला मुवमेंट घ्यायची, H पॉइंटला पण मुवमेंट घेतलेली चालती, तसं मी E पॉइंटला पण मुवमेंट घेऊ शकतो का या सगळ्या फोर्सेसची? पहिले मुवमेंट घेऊ शकतो का नाही हे सांगा, हो किंवा नाही मध्ये सांगा. Yes. ओके, येस, करेक्ट. वी कॅन टेक द मोमेंट ऍट पॉइंट E. पण घेतलं तर काय होईल? Only one force is 0. And two R force are unknown. EF फोर्स 0 होईल, पण तुम्ही हे FH आणि BH हे दोन फोर्स येतील त्या इक्वेशन मध्ये, कारण FH 0 होणार नाही, BH पण 0 होणार नाही जर तुम्ही E ला मुवमेंट घेतली तर. मग इक्वेशन 1 आणि अननोन 2 असं होईल. त्याच्यामुळे इथं आपण मुवमेंट घेऊ शकतो, पण ती मुवमेंट जर घेतली तर आपल्याला काय फायदा नाहीये, म्हणून आपण इथं मुवमेंट घेत नाहीये. आपण F पॉइंट आणि H पॉइंट का प्रेफर करतोय त्याचं रिझन आहे का, की F पॉइंटला तुमचं EF 0 होतंय आणि FH 0 होतंय, म्हणजे ऍटलीस्ट तुम्हाला इथं BH मधला फोर्स तर मिळतंय जर तुम्ही F ला मुवमेंट घेतली तर. And if you take the moment at point H, if you take the moment at point H, then your FH will become 0 and BH is also become 0. So you will get the value of EF. Okay, so there you will get benefit. You will directly get the value of the force in the member. So either you can take the moment at F is equal to 0 or you can take moment at H is equal to 0. Okay, so that you will get the value in the forces. Now you tell me कुठल्या पॉइंटला घ्यायचं, H ला घ्यायचं का F ला घ्यायचं? कुठेही घेतलं तर चालतंय, सांगा तुम्ही, तुमच्या याच्यानुसार घेऊ आपण. F ला, ठीक आहे. So now we will take the moment at F is equal to 0. So moment of all the forces about F is equal to 0, clockwise positive, anti-clockwise negative. So now if I take the moment at F is equal to 0, the moment of EF
and moment of HF will become 0. FH. Okay. So this 11 is also become 0. So therefore FBH is equal to 0. काहीच नाही आहे ना, बाकी काहीच नाही राहिलं. So FBH is 0 kilonewton. So force in member BH is 0. So this is called as 0 member. This member is called as the 0 member. Okay. So now after this, if I apply summation Fy equal to 0, upward forces are positive, downward forces are negative. So if I apply Fy equal to 0, you firstly see the resolution of this FH. So I have to resolve this FH from this point. So this is one component. And then this is the second component. Okay. So we should know this angle or either this angle. Okay. So if I want this angle, suppose now this angle is theta, we don't know the angle. So this angle means this angle is theta. So this length, बघा EF किती आहे 3 meter आहे. This total length is 3 meter. This height is 4 meter. So calculate this angle now. What is this angle? This angle is 90 degrees. So this will become your hypotenuse. So theta इथे आहे म्हणजे थीटाची opposite side किती आहे 4 meter. थीटाची adjacent side किती आहे 3 meter. So you can use the formula of tan of theta. So here if I use tan of theta, so tan of theta is opposite side. Opposite side is 4. Adjacent side is 3. So 4 by 3. So therefore theta is equal to, what is the answer? किती आलं? 53.30. 53.13. So now we got the value of this theta. 53.13. So this value is 53.13 degree. Okay, now if we resolve this, this will become FH sine 53.13. And this will become FH cos 53.13. Okay. So once I have resolved, हे लिहून झालं का tan of theta चा? Yes, sir. हा. So I will erase this now. ही साइड इरेज करतो आता इकडच्या बाजूची, इकडे करतो पुढचं कॅल्क्युलेशन. Summation Fy. So now if I apply summation Fy0, you can see over. So see over here, 11 is moving upward, so 11 is positive. Then this FFH sine 53.13, it is moving downward, so it is negative. So minus FFH sine 53.13 is equal to 0. There is no any other force. So therefore, FFH is equal to, what is the value? Point 2. एवढं कमी येते 11 divided by sine of 53.13, 0.2 is the answer. 13.75. करेक्ट. बघा जरा परत एकदा चेक करा, एवढं 0.2 आन्सर येत नसते. 0.2 आल्याला चुकीचं म्हणून समजलं मला ते. Okay, 13.75. Others, please do check the answer whether it is correct or wrong. 13.75. It is positive. Correct है ना? हाँ, it is positive or negative? Positive वाला का negative वाला? Positive. So it is in tension. Okay, negative वाला असता तर आपण minus sign आला असतं. So positive answer आले, so tension. So FFH, now the value of FH is known to me. Okay. Now after this, I will apply summation Fx equal to 0. So here only I will apply the equation summation Fx. So now if I apply summation Fx equal to 0, summation Fx equal to 0, then what will काय मिळेल मला? So this member FBH, it is moving horizontally, but the value of FBH is 0. Okay, so I will write here minus FBH. Then this component minus FFH cos of 53.13. Okay, then plus or again minus this FE. एक मिनिट सर, लेक्चर झाल्यावर करतो. लेक्चर मध्ये झाल्यावर करतो. So now
This is moving towards left. So it is F, Fe. This is also minus, which is equal to 0. Now see, this is the 0 member. So this value is already 0. FBH आपण काढलं ना 0 आलता answer. Now minus FFH cos of 15.13. Okay. So here, if I transfer this FFE to that side, then I will get FFE is equal to, this minus will be as it is. FFH, what is the value of FFH is 13.75. Cos of 53.13, which is equal to, what is the answer? Minus 8.25. किती आलं? 8.25. 8.25. Okay. And this is minus, म्हणजे खाली तुम्ही लिहा परत FFE 8.25 किलोन्यूटन कॉम्प्रेसिव्ह तुम्ही लिहा तेवढं 8.25 किलोन्यूटन कॉम्प्रेसिव्ह मायनस आन्सर आलं. Okay. In this way we need to solve the numerical when there is a method of section. So now we will stop over here for today. Give me the attendance, just a moment. Today, what is the date? 25th. So today is Yes, sir. 25th February. EM. Lecture timing 11 to 12. Absent roll numbers. Okay. So roll number 1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, Present. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, 7, 8, Present, sir. Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12. Roll number 12, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, 19, Present. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present. 29, 30, Present, sir. 30 is present. Okay. 31, Present, sir. 32, Present. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, 36, 35 present, sir. 35 is present. 36 present. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present. 41, Present. 42, 43, Present. 44, 45, 45 is present. 46, Present, sir. 47, 42 is also present. 47, 47 is absent. 48, 49,
Sir, 48 present. sir. 48 present, 49 present, 50, Present, sir. 51, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 55, 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, 59, Present. 60, 61. Present, sir. Okay, so I will read the absent roll numbers for today. या absent roll मध्ये नंबर मध्ये तुमचा रोल नंबर असला तरच मला अटेंडन्स सांगा, अदरवाईज नसला तर तुम्ही प्रेझेंट आहे. रोल नंबर 12 he absent, roll number 47, roll number 51 and roll number 55. These are the absent roll numbers. Out of these roll numbers, if anybody is present, let me know. 55 is present. Okay, 55 is present. Then so absent are 12, 47, 51. Okay, so we will stop over here for today. In the next lecture we will see the numericals.